Salutare tuturor! Unii dintre voi s-ar putea să-și amintească niște filme recente, în fine, relativ recente. Le-am adăugat o parte dintre ele într-un playlist care se numește Cybersecurity. Acum, referitor la astea adăugate aseară, sau în fine azi dimineață, am reluat niște chestii doar pentru Windows, nu pentru telefon. Mulți dintre noi, în fine, în 2026 au ajuns să folosească Windows 11, dar chiar și pentru Windows 10 sau Windows 8, poate chiar și pentru 7, se pot aplica unele dintre aceste măsuri de siguranță. Am avut o discuție destul de interesantă cu robotul de la Brave și am aplicat unele din sfaturile sale, le-am verificat și sunt până acum, să zicem, destul de mulțumit de rezultat. Referindu-mă acum, dacă este să mă întorc puțin la filmul ăsta de o oră jumate, în fine, 2 ore 23, că iar asta e varianta română, în care zic cum să-ți protejezi calculatorul și laptopul, în fine, ăsta ar trebui să fie partea a doua. În ăsta, în primul, vorbesc despre services, group policy editor și nu am vorbit despre Windows Firewall. Ok? Pentru că în firewall, mulți dintre noi, după cum îl știm, îl ai activat de la sine. Doar că de la sine vine cu niște excepții în firewall pe care, cum să spun, ca și în services, când deschizi fereastra, apeși pe tasta de Windows și scrii services. Am arătat în primul film la de 1:23 în versiunea română că avem aceste servicii de la Xbox, de exemplu, care, în fine, la mine eu le-am trecut pe disabled. Da? Am disabled, apply, ok. Apoi, azi dimineață, să zicem azi noapte, am descoperit că servicii de genul ăsta de la Xbox sunt și permise prin firewall, deși eu nu sunt conștient să am în Windows asemenea servicii de la Windows. Ok? Deci, în fine, ce ai de făcut dacă vrei să urmezi pașii ăștia? Deschizi aici, scrii, în fine, poate ți apare direct Windows Defender Firewall sau poți să scrii Windows Firewall și tot Windows Defender Firewall ar trebui să-ți apară, poți deschide fereastră, dai click pe ea și aici în stânga ar trebui să ai în coloana asta Advanced Settings. Dai click pe Advanced și ai aici Inbound și Outbound. Ok? La Outbound, în lista asta, în capătul listei, tot așa, era Xbox-ul, la excepții. Dacă mărești fereastra asta, ai Action. Coloana asta de acțiuni este pe Allow. Da? Multe dintre astea, majoritatea, dacă nu chiar toate din lista asta, sunt Allow, sunt excepții. Înțelegi, prin firewall care îți lasă anumite programe. Uite, de exemplu, astea sunt blocate. Astea de aici. Ai înțeles? Astea, restul care sunt cu verde, sunt pe Allow. Ok? Poți prin Inbound, de exemplu, să blochezi un IP. Le poți bloca mai multe IP-uri să se conecteze la calculatorul tău. Încă un exemplu este acesta. Intri în Settings, apeși tasta de Windows, scrii Settings, dai la Network and Internet. Deci este pe Windows 11, dar ar trebui să ai setarea asta și pe alte versiuni de Windows. Wi-Fi. La Wi-Fi era nu. Network and Internet, stai puțin. Advanced Network Settings, aici. Pe chestia asta. Sper că nu am pozat. Ok, nu e prea mare. Așa. Advanced Network Settings și aici ai Advanced Sharing Settings. Ok, dai click pe ăsta și tu ești conectat, să zicem, prin Wi-Fi sau prin cablu, în funcție de cum ești conectat la internet. Eu, de exemplu, sunt prin Wi-Fi și nu vreau, de exemplu, am avut probleme cu logări neautorizate de la IP-uri pe care nu le cunoșteam pe pagina de administrator a routerului meu de la Digi. Așa că ăsta de la sine era toggled on, era pornit, înțelegi? Și ceea ce face permite calculatorului tău să fie găsit de alte dispozitive de pe rețeaua asta. Înțelegi? Dacă, să zicem, faci screen sharing și îți transferi imaginea de pe laptop, de pe calculator, pe un televizor sau ceva și faci chestii de genul ăsta,
poate îți prinde bine sau prin wireless, dacă te conectezi prin wireless cu laptopul alt dispozitiv sau cu alt dispozitiv la laptopul tău prin wireless, atunci setarea asta poate o vrei pornită. La mine nu este cazul, eu îmi fac, dacă este să mă conectez prin cablu, mă înțelegi? Nu vreau, și dacă este cazul o să o pornesc, dar fiindcă nu este cazul, în momentul de față o țin pe off, mai înțeles? Așa, odată, aici, întorcându-ne la firewall, am menționat că la outbound rules, aici, window, în capătul listei la litera X, aveai tot așa de la Xbox, cum sunt astea din servicii, pe care le-am pe disabled, tot felul de reguli de genul ăsta, pe care am ținut apăsat control și am dat click ca să selectez mai multe deodată, după care am dat delete. Ok? Nu o să le dau delete ăstora, fiindcă încă nu am aflat ce fac toate. Doar am găsit, cum ar veni, azi noapte, o grămadă de din astea, am șters o parte dintre ele. Internetul, dacă este, îmi funcționează, mă înțelegi? Adică intru fără probleme. Să zicem, un exemplu, YouTube, da? Mi se încarcă, n-am probleme. Viteza la internet, pot să spun că am avut o surpriză plăcută după ce am făcut niște schimbări de genul ăsta. Nu știu cât o să-mi vină acum, dacă va fi la fel ca aseară. Bloc, nu vreau notificări. 400, 500, 600, ok. Deci a mai revenit viteza de download puțin tel. Nu este la cât ar trebui să fie, 700 se ajunge. Pentru un contract de viteză de 1 giga, viteză la internet la Digi este puțin mai acceptabil. Și upload tot așa. Și a mai revenit puțin, să spunem. Uite, 900 megabits pe secundă, aproape 1 giga. Tot este puțin în neregulă, fiindcă upload-ul este mai mare decât download-ul, când ar trebui să fie invers. Așa, fiindcă plătești viteza, mă înțelegi, ca să fii, cum să spun, fii la curent cu ce se întâmplă, nu să îi ții tu neapărat pe alții la curent cu ce se întâmplă cu viteza de încărcare. Așa, mai departe. Deci am arătat, îmi funcționează internetul, cam astea sunt vitezele momentan. Întorcându-mă aici, ăsta este ca un rezumat, deci filmul ăsta este ca un rezumat, da? Referitor la discuția pe care o am, filmul ăsta, Morsing Windows Cyber Security Measures. Aici am pus o inteligență artificială să facă text-to-speech, să vorbească ceea ce am discutat cu ea în toată chestia asta. Mă înțelegi că am print screen-urile cum ar veni cu robotul, de la conversația cu robotul de la Brave, pe toate chestiile astea, mă înțeles, și toată conversația asta am pus o inteligență artificială să o vorbească în engleză, desigur, încă nu am tradus-o în română, nu știu dacă o voi face. Dacă te interesează, poți face print screen-uri, ai picture to text, adică ai programe care îți pot transpune ceea ce scrie în pozele respective în text și după aia îți poți traduce cu Google Translator sau cu un alt traducător de încredere. Nu zic neapărat că Google Translator este un traducător de încredere, fiindcă am arătat și de ce într-unul din filmele anterioare, dacă ai fost atent. Așa, deci cum ziceam, filmul ăsta, să zicem, este un relativ rezumat legat de discuția asta. Că aici îl pun să spun în engleză toată discuția, îl pun pe robot. Așa, mai departe. Astea, cum am zis, am șters de la Xbox niște permisiuni care treceau prin firewall fără problemă. Nu știu de ce, fiindcă nu am Xbox, nu folosesc Xbox. Așa, și am mai șters niște chestii, fiindcă aici undeva era la litera R, Remote Routing and Remote Access. Era tot așa, prin zona asta, ceva Remote and Print sau ceva cu un cuvânt cu R și după aia Printing Services, ceva tot așa cu remote, cum ar veni de la distanță, o conexiune de la distanță cu imprimantă. Și le-am șters și pe alea tot așa, le-am selectat în masă, toate care erau cu imprimanta, fiindcă nu am imprimanta, deși mi-aș dori. Dacă ți amintești de filmul acela cu conspirația
beckurilor și în care arată cum beckurile sunt făcute să-ți reziste un anumit număr de ore și ca și mașinile și alte aparate și sunt făcute să se strice ca să nu dea producătorii faliment. Știi că altfel, dacă ți amintești documentarul, cântă ăia, nu știu dacă mai cântă, în America la mulți ani becului de iluminare de la stația de pompieri, că avea nu știu cât 100 și ceva de ani, 120 de ani, parcă și cântau în fiecare an la mulți ani becului ăla. La fel și de asta nu prea am intențiune să-mi cumpăr imprimantă, fiindcă în documentarul ăla ți arată cum și imprimantele sunt făcute să se strice după ce îți printează un anumit număr de pagini. Fiindcă așa sunt obiectele făcute în ziua de astăzi, inclusiv mașinile și tot felul de alte chestii la care nu ne așteptăm să sufere din cauza uzurii tehnice, să le spunem așa, doar că e o uzură intenționată. Nu am descoperit ce fac, că toate outbound rules astea, care permit calculatorilor meu, fiindcă inbound este cum ar veni ce se conectează din exterior. Mă înțelegi? Outbound este unde se conectează calculatorul tău, automat, și ce programe au voie să conecteze din calculatorul tău automat să treacă prin firewall, prin internet sau să se conecteze la sistemul tău. Nici înțeleg. Le-am scos pe astea și am adăugat la inbound regulă nouă, da? Fiindcă am vorbit cu robotul legat de chestia asta și am făcut, m-a sfătuit, adică în fine nu m-a sfătuit, asta e faza, că l-am tot întrebat, nu mi-a zis din prima de chestia asta, mă înțelegi, că i-am zis, el mi-a propus să pun dacă am IP-ul unui atacator, cum ar fi acel IP pe care nu l-am recunoscut conectat la pagina de administrator a routerului. Mi-a propus să pun acel IP pe un blacklist, adică îi dau ban, și modul în care îl banezi, îl restricționezi este așa: dai click pe new rule aici, deci dai la inbound, dai new rule, custom, selectezi aici, next, all programs, next, aici ai any, protocol type, next, și după aia te întreabă which local IP address does this route apply to sau which remote IP address does this route apply to. Și aici la a doua, poate și la prima, deși parcă ții minte că la a doua, că îmi spunea la remote să-i dau, ai these IP addresses și dai add, iar aici poți să pui adresa IP dacă ai o adresă IP pe care vrei să o restricționezi din a se conecta la calculatorul tău. Aici ai o variație de la un IP la un alt IP, să zicem că ai un IP 192.168. ceva și după 192 și 168 ai un interval de numere, da? Dacă ai învățat la matematică mulțimea, știi? Să zicem mulțimea numerelor naturale pozitive de la 1 la 20, știi? Și asta include numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, în fine, știi? Sau întregi, să zicem naturale întregi. Și asta include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fel și cu IP-urile astea, cu range-ul ăsta, vine de la un număr de IP-uri pe care îl conține IP-ul până la alt număr. Adică nu e neapărat să pui doar un IP, dar poate tu ai o gamă de IP-uri. Mai mult decât atât, ca să simplifici situația, în funcție de ce IP-uri, dacă nu ai treabă cu niciun IP din exterior și vrei doar să te conectezi la internet, ceea ce am făcut eu este să selectez aici any IP address, da? Și aici la fel, pentru că nu am treabă cu nicio adresă IP din exterior. Pardon, nu vreau să conecteze la laptopul meu. Dacă vreau să schimb chestia asta, o voi modifica. Am întrebat, îmi afectează routerul, fiindcă și routerul tău de internet are un IP. Și mi-a zis, teoretic îți afectează, dar nu-ți va afecta conexiunea la internet. Și așa este, fiindcă i-am dat next, i-am zis block the connection aici, deci dau back puțin ca să arăt din nou any IP address aici, any IP address aici am selectat, dau next și block the connection. Next, bifate toate astea, 3, domain, private și public, next, și aici pui pentru regula asta un nume nou,
exemplu, aceeași regulă, că am mai pus regula asta odată, azi noapte, azi dimineață, cum vrei să-i spui, în fine, era întuneric afară, așa, description, exemplu, aceeași regulă, da? Și dau finish, ok? Și îmi apare aici în listă, uite-o, exemplu, aceeași regulă, este asta, da? Și pornesc din nou Wi-Fi-ul, ca să vezi că se conectează. S-a conectat și intru iar pe YouTube, ok? S-a încărcat YouTube, îi mai dau o dată speed test, mai înțeles? Deci, teoretic, prin firewall, acum, nu zic acum că este soluția absolută, dar pentru un atacator cibernetic, pentru un hacker, uite, deci, în fine, viteza tot așa, și a mai revenit, nu mai este așa de căcat ca înainte viteza de download. Pentru un atacator cibernetic va fi mai greu acum să se conecteze la calculatorul, laptopul tău prin Wi-Fi dacă îți sparge, fiindcă sunt tot felul de hacker care îți sparg routerul. Mă înțelegi? Mai ales dacă nu ai schimbat parola de la pagina de administrator. Nu mă refer parola cu care te conectezi tu la router ca să ai internet pe dispozitivul tău. Mă refer la pagina de administrator a routerului, fiindcă routerul tău, după cum ziceam, are un IP specific. Și dacă tu scrii IP-ul routerului tău aici în bara asta de sus, gen 192.168, ce adresă o fi având tu scrisă pe router, sau în fine, trebuie să afli că de obicei este scrisă adresa de IP a routerului, este scrisă pe router. Și dacă o scrii în bara asta pe care ți-am arătat-o de aici, ți se deschide pagina de administrator de la router. Iar acolo, de obicei, de multe ori, ai o parolă standard pe care ți-o ghicește, nu neapărat că ți-o ghicește, doar că ele au o parolă standard. Mă înțelegi? Și se poate conecta, să zicem, vecinul tău, dacă, în fine, stai la bloc în special, fiindcă routerele au o arie de funcționare, știi ce spun? Și îți trec prin pereți, fiindcă semnalul Wi-Fi trece prin pereți, sunt radiații, vorbim despre radiații, frecvențe radio, mă înțelegi? Și dacă nu schimbi, nu zic acum că schimbându-ți parola de la pagina de administrator de la router, o să ți-l facă impenetrabil, fiindcă, după cum ziceam, un hacker în continuare poate să-ți spargă routerul. Nu am aflat cum, vreau în continuare să studiez domeniul ca să protejez routerul mai bine. Dar făcând chestiile astea, momentan îți vei proteja, îi vei îngreuna unui hacker viața din a încerca să-ți intre în dispozitiv. Următorul pas este tot așa, în servicii, dacă apeși litera S, aici server, da? Asta este pentru file sharing și i-am dat tot așa disabled. În fine, în primul rând i-am dat stop aici, acum este grayed out, este cu gri, nu mai pot apăsa butonul fiindcă l-am apăsat deja. După care i-am dat disabled, stop, apply. Ok, da? Și este disabled acum, server. În continuare, conexiunea la internet nu are nicio treabă, doar că file sharing-ul este oprit. Și mai era vreo metodă, Windows R, sper că nu am, deci vreau să mă asigur că nu am uitat să spun vreo chestie din rezumatul ăsta. Ok? Server Startup Type Disabled. Deci Services MSC. Da, nu, asta este a doua treabă, fiindcă ai aici ăștia 3 pași pe care abia ți-am arătat din Services. Așa. Și mai este aici Windows S. Chestia asta o aveam deja de la pasul 1, din asta, din Nuclear Option-ul ăsta, că asta e o metodă a doua, cum ar veni. Am luat toate metodele, am încercat să zic să le aplic pe toate din conversația asta cu robotul. Asta nu a fost nevoie, pasul 1 ăsta nu a fost nevoie să-l fac, pentru că dacă apăs tasta de Windows și S și scriu, stai, ce îmi zice să scriu, turn Windows feature on and off, așa, și mă duc și caut SMB 1.0, CSIF ăsta, este deja debifat la mine. Nu a trebuit să-l debifez, deci nu am avut ce să-i fac aici, am dat cancel. Așa. Mai departe, aici am întrebat
în conversația cu robotul, am arătat mai devreme, chestia asta cu firewall-ul când îi dai bloc oricărui IP și nu doar unui IP anume. Și mi-a spus cam târziu, fiindcă uite, asta e print screen-ul 38 din câte 40 sau câte poze am, 43 de print screen-uri la conversația cu robotul. Mi-a spus cam târziu de chestia asta, că l-am întrebat ce se întâmplă dacă selectezi any IP address acolo. Va bloca routerul și propriul meu IP de la laptop și mi-a zis dezactivează complet tot file sharing-ul, teoretic, printer sharing, în fine, dacă ai așa ceva, și remote desktop connections, ceea ce înseamnă from everyone. Dacă, în fine, teoretic, am mai menționat de software-ul care este plantat în monitor, de care nu poți să scapi, dar vorbim acum despre programe băgate în sistem, care fac screen sharing cu alte surse. Deși tu habar nu ai de chestia asta, pe care un hacker le poate accesa pentru a vedea ce ai tu pe ecran, eventual să îți planteze ceva pe ecran care de fapt nu este acolo. Așa. Și spune aici, tot robotul îmi răspunde că este în siguranță chestia asta, să-i dai any IP, să selectezi any IP și spune da, este de fapt cea mai sigură și ușoară opțiune dacă nu ai nevoie să faci file sharing, să împarți fișiere cu dispozitive din jurul tău sau din casă. Nu trebuie să-ți faci probleme legate de găsitul IP-ului atacatorului și în continuare poți intra pe internet fără nicio problemă, după cum am arătat, și poți atașa, de exemplu, nu trebuie să-ți faci probleme că nu poți încărca filme pe YouTube, fiindcă filmul ăsta așa îl voi încărca pe YouTube cu aceste setări și am trimis și e-mail, am atașat fișiere la e-mailuri fără nicio problemă, adică nu e ca și când îmi blochează atașamentele să încarc eu pe internet, doar oprește teoretic pe alții să-ți intre ție în calculator, să-ți acceseze fișierele. Fiindcă dacă ți amintești pe vremuri, dacă ai avut rețea de cartier, când erau rețelele de cartier cu cablu tras pe local area network și nu pe Wi-Fi, când jucai, să zicem, nu știu, StarCraft în rețea cu colegi, cu oamenii din cartier sau foloseai ce program era la OCD pentru downloadat fișiere, chestiile alea de obicei erau pe rețele de cartier cu cablu și aveai un cablu conectat la calculator. Astăzi majoritatea au trecut pe Wi-Fi, pe conexiune Wi-Fi prin router. În fine, și din router, teoretic ai un cablu, poți să-l pui un cablu de Ethernet în router și din router să ți-l pui în calculator, în laptop, știi? Nu știu dacă poți direct să pui cablul respectiv, cum vine fibra optică, să tragi cablul la direct să ți-l pui în laptop. Asta nu știu dacă se poate, teoretic ar trebui, dar habar nu am. Aici au venit direct cu un modem și un router. Nu știu de ce nu am avut noi opțiunea să ne punem chestiile astea, poate au fost niște chestii prestabilite. În fine, după cum am spus, în urma acestor setări, internetul și-a mai revenit, să zicem, cu viteza. Nu știu dacă am ratat ceva, după cum am zis, ăsta este doar un rezumat teoretic a discuției ăsteia. More Windows Cyber Security Measures. După cum am zis, discuția este în engleză cu robotul, ok? Și am pus robotul să o enunțieze, dacă ăsta e cuvântul corect, pe care îl caut pe toată. Și vorbește robotul în engleză. Ce am vorbit, toată conversația o spune. Cred că asta voiam să spun. Nu știu dacă am uitat ceva. Mai intru puțin o dată în folderul ăsta să verific conversația pe Notepad cu robotul Network Discovery. Am menționat asta din settings. Da, încă o chestie. Tot în settings, dacă intri și dai la privacy and security și ești pe
Wi-Fi, dai puțin mai jos, tot așa. Deci asta e pentru Windows 11, dar s-ar putea să fie și pe alte versiuni de Windows chestia asta. Aici, Apps Permissions, da? Printre care, din nou, ai Phone Calls. Nu știu de ce ai avea așa ceva decât dacă ai avea o cartelă în laptop, e-mail, da? Și dacă dai click, de exemplu, pe e-mail, aici, de la sine, pardon, default, standardul este ca asta să fie on, da? Eu vreau să-mi accesez, nu am de ce să las Windows-ul să-mi acceseze e-mail, să las aplicații, zice let apps access your email, tot așa. Ăsta l-am dat pe off și tot așa, revenind în afară de e-mail, majoritatea, deci toate astea sunt pe on, da? Mă înțelegi? Inclusiv microfon, cameră, locație, activare vocală, notificări. Tu știi informații despre cont, contacte, calendar. Tu știi dacă vrei ca aplicațiile astea de la Windows, cum ar fi Vremea sau alte aplicații, radio, știi, să aibă acces la chestiile astea, la facilitățile astea pe care poate le are dispozitivul tău, laptopul, calculatorul, mă înțelegi, și telefoanele astea, că noi folosim smartphone-uri și ele tot așa au din sistem o grămadă de aplicații integrate, vin cu ele gata instalate și noi nu prea avem habar care dintre ele fac și ce fac. Deși fiindcă nu ne apar în lista aceea când dai la setări, când tragi cu bara aia în jos și apeși pe rotița de setări și dai la aplicații, deschizi meniul de aplicații și ți apare lista de aplicații, nu ți apar toate aplicațiile acolo, mai ales cele din sistem. Și multe dintre cele din sistem sunt, cum ar veni, de la Meta, că am menționat Meta, Facebook și tot așa, Google, mai ales Google, Android, știi, fiindcă Google și Android sunt oarecum într-un parteneriat și Google mai ales sunt, cum să spun, au scos și telefoane, au scos și laptopuri, doar Google, cum să spun, adică poți să cumperi un laptop brandul Google, știi, cum ai telefon Windows Phone, dacă ai auzit de așa ceva. Și din alea chiar date dracu, adică n-ai ce să, nu știu dacă poți, dacă ai cum să le rutezi pe alea la un nivel cum am arătat cu Android SDK Platform Toolkit. Știi, cum în fine, și pe ăla încerc cât de cât să învăț. Fiindcă, după cum am zis, suntem în 2026 și ar trebui să ne preocupe securitatea cibernetică, mai ales când vezi povești la știri, cum că nu știu câte website-uri guvernamentale au fost hăcuite și informațiile lor puse la vânzare pe deep web. Știi? Adică sunt așa niște știri de-astea. Știi că niște ăștia din guvern nu sunt stare, frate, să aibă grijă de website-uri guvernamentale. Știi, măcar eu să încerc să am grijă de propria mea securitate cibernetică, să nu stau în grija guvernului, că o să mă apere guvernul. Știi, că am eu telefon, că mi-am pus antivirus, știi, când de multe ori antivirusul este virusul în sine, DNA-ul este corupția în sine, știi, Partidul Național Anticorupție tot este corupția întruchipată, știi, și nu mai poți avea încredere în chestii de genul ăsta. Sănătate. Și cam asta este situația. Sănătate. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilant. Aleluia, hua. Alright, so this morning or last night I posted in the cybersecurity playlist this video, all right, which is called More Windows Cybersecurity Measures. Is sort of continuation of this one, how to protect your computer or laptop, okay? And it sort of goes hand in hand with like it ties a bit to the Android system and not just also the iPhone's system. So what this video is all about, I had a conversation with a robot from Brave, and it's a pretty long conversation, and I used an artificial intelligence to enunciate the entire conversation, because I'm not gonna spend 40 minutes just reading it, so I'm just gonna try and tell you what the conversation is about and show you
the options, the steps I took regarding like which advice I took from the AI. I tested what the AI said, and it seems it might give cyber attackers, hackers, a harder time trying to hack into your machine and steal your information, banking details, impersonate you online, stuff like that. So, as I was saying, if you remember in this video and how to protect your computer or laptop, and I opened at some point the group policy editor. Um, I showed you some stuff over here, and I told you that we should also investigate like more features and read more about this. And also, I opened the services tab. So if you press the Windows key, okay, and type services, in this window, I scrolled down to the bottom of the list, and I showed that at the bottom of the list we have Xbox. I don't own an Xbox. You know, this is pre-installed on Windows 11, probably Windows 10, Windows 8, maybe Windows 7. I got no idea. I'm using Windows 11 right now, and I don't know, as I said, why these are pre-installed, so I disabled them. Now, another thing, now I also found them because in the discussion with the robot last night, I found in the Windows firewall, if you open, also like the way to enter the firewall is press the Windows key, and if you type Windows firewall, this should pop up over here for best match, Windows Defender firewall. So if you click it, on the left you should have a column, and in that column you should have the advanced settings option. If you click it, this window should open. If you click outbound rules over here to the left and scroll down to the bottom of the list, I had the same at the letter X. If you press X, for example, you know, if you press, no, it doesn't do it. Oh yeah, okay, now it does. If you press like a letter after you click something in the list, for example, T, it goes to the letter T. If you press R, it goes to the letter R, you know, to the first letter. Now, if you press X, for me, it doesn't do anything because I already deleted the firewall exception from the outbound rules for Xbox, because I also found Xbox uh, permissions through the firewall over here. So applications from Xbox were allowed to access to break through the Windows firewall without my approval, without me knowing. And many of them also, I don't have a printer. If you press R over here somewhere at the R as like remote and printing, I think was the name for the outbound rules for the printer. I also deleted those like mass. I held control and then I started clicking on all of them that have started with R and also had the word printer in the name. And as you can see, the ones with green are allowed and the ones with the red are blocked. Okay, and over here at outbound at the moment, I don't have any of them blocked. They're all allowed. I have to study this list, and also I should study more about the inbound list, you know, what these exceptions from the firewall do, because there are a lot of them allowed. And I don't know what each of them, I remember like having, after disabling the weather widgets and the news, for example, Microsoft Edge is another example. They still appeared in the inbound and outbound rules for exceptions over here in this list, and they were allowed. Although I deleted them from my system, I removed them from the group policy editor. I removed them from the services area, you know, but they still appeared in the firewall as allowed. So for some reason, somewhere in the system, it seems there are some files leftovers that were still allowed to access the system. So I held control, clicked, selected,
for the ones that were one next to each other, and then I clicked delete to delete the permission. And sometimes I just clicked and deleted them one by one, depending on which one I wanted to remove. Now, as I said, I haven't studied the entire list for the outbound or the inbound, but based on the conversation, I'm gonna make try and tell you what this conversation is about. Um, like show you what the robot advised me to do in order to give potential cyber attackers or hackers a harder time into accessing my files and breaking into my router. Because on your router's admin page, for example, I had an unknown IP log into it, and I blocked that IP through the firewall. Uh, Now, the robot also advised me to go in, where was it? Settings. So press the Windows key, type settings, enter, network and internet. Keep in mind this is for Windows 11. If you have a different version of Windows, you should still find this. I'm thinking advanced network settings, advanced sharing settings, and over here for network discovery, this is toggled off. Like usually for default, this is toggled on. I had to toggle it off because this makes my PC unable to find find and be found by other devices on the network. So I'm not connecting with anything through the Wi-Fi. Um, I'm not connecting to the TV. I'm not connecting with my phone. I'm using a cable if I want data transfer. Sorry, and similar stuff like that. Now, as I said, if I want to connect to a device, I'm gonna toggle this on because I'm gonna remember. I toggle it off. Now the next one uh, was over here at inbound rules. The new rule, it said to create a custom rule for inbound. Okay, because inbound is who connects to your computer through the and is allowed to pass through the firewall. Okay, so if you're connected to the internet, you can create a new rule. If you have suspicious IP addresses or an IP range you don't want to connect to your uh, machine, or if you do not want any IP to connect to your machine and you just want your own connection to the internet, one of the steps you can take is, as I said, custom rule over here. So inbound rules, new rule over here, right? New rule, custom, next. All programs over here, next. Protocol type, any, next. So over here you can leave any IP address. This is the case for me. I just made rules for examples, like same rule. I'm gonna do it again just to show you that like I'm connected to the Wi-Fi right now. I'm gonna disconnect and I'm gonna do the same thing. Now reconnect and show you that it's gonna work. Because in the discussion it took a while for the robot to say that this is an easier way than blocking a specific IP. I also blocked that suspicious IP that I found logged into my router's administrator page. But then after pulling the robot's tongue, and I may use that expression, the robot admitted that using any IP address over here and choosing this option is also easier and safe. So which local IP address does this route apply to? Any. Which remote IP address does this route apply to? Or rule, sorry, not route. The word is rule over here. Any. Next for any for both of them. And over here, block the connection. Next. All three of these are ticked. Next. And over here you can type the name of the rule
And this is example, same rule, proof, internet, Wi-Fi still works. Okay, come on, copy, paste, finish. Okay, and now the rule is gonna appear over here. Okay, you can see this is what I just named, and now let's connect to the internet. It's connected. Let's open a new tab. For example, Google. Okay, Google works, YouTube works. One of the things I observed, the internet speed, because I was complaining about the internet speeds not being according to contract. They're still not according to contract, but I've seen a slight improvement in the download speed and upload speed. I'm still not happy with it because the upload speed is higher than bigger than the download speed. It should be the other way around, because you want to stay tuned with what's going on. You don't want to be left behind, with the like, you don't necessarily want to keep others tuned with what you're doing. You want the news and a live broadcast that you're watching, you want to see it live. And having the upload speed higher than the download speed tells you the exact opposite, tells you that they're able to see you live a lot better than you are able to see them live, and yeah, for 1 GB per second internet speed contract with the ISP, with the internet service provider, I'm not happy with this result, but it's still an improvement compared to what I've seen earlier. Now, the robot in the conversation also suggested that in the services tab, so if you press the Windows key and type services and press enter, click here and press the letter S on your keyboard, you have server over here. Double click it. I already stopped, so if you double click server, you can select disabled, then press apply, stop, apply, make sure it's disabled, apply, okay. I cannot click stop anymore for the server. It's grayed out because I already clicked stop for it, and it says over here disabled. I still have the Xbox services in the list for some reason. I don't know how to remove them, how to delete them, unfortunately. Now, if you want to add a new rule for inbound, now, same way, for and block like a certain IP address. If you find an IP address and you're not happy just with the blocking of any IP connection I showed earlier, if you want another rule, because over here earlier I just showed you any IP address, and I showed you the internet works. Okay, I'm gonna turn it off right now. You can choose over here these IP addresses. And the robot suggested this one if I want to block like an exterior IP from, sorry, because I don't have a local area network. I'm using Wi-Fi, I'm not using a cable. So the robot suggested this one. The remote IP address would probably be used by a hacker, by a cyber attacker, and told me to use this option. I'm still studying this domain, like the rules for the firewalls over here. It's where the robot said click and click add, and over here you add the IP address you want to block, and then click OK, next. You can also add an IP range ranging from like 192.168.0 from 12 to 24, for example, and 12, 13, 14, so on until 24, from 2 are gonna be blocked. Then you just click OK,
yeah, I didn't specify an IP address. Next, in the same way I just showed you for blocking any IP address earlier. Okay, so yeah, let's check if I missed something. Yes, I missed something and I didn't say it in Romanian. For sorry, just a moment, I got a spit. Where was it? Device manager. Okay, so if you press the Windows key and X, so this is like the Windows key, the one that opens this window, you know. If you press the Windows key and X, this menu appears, and click on device manager. This is the internet speed test from last night. Okay, so it was 10 past 11 at night when I started doing this, and I had this download speed, this upload speed, and I was pretty happy with it last night. Now, as you can see, the speed kind of dropped a bit. The upload speed is still, where is it? Over here is 943. Over here is 942. You know, the download speed decreased by 100 something megabytes per second, but it's still better than it was. Now, going back to what I was saying over here, device manager. Okay, so I said Windows key and X, and then click device manager. Okay, Windows key X, device manager. This opens. You got network adapters. I double clicked over here because this is like the Wi-Fi from the network board. Okay, advanced. And over here, I asked the robot what these would be doing. I also saw like for this property, the value was 2.4 gigahertz, which is providing my connection with the slower internet, you know. So I selected this one because it automatically selects. This is mostly for more modern internet routers. If you have an old internet router, an old model, one of these other options might be better for you. But for me, because like in theory this should be a new router, I selected this one and I saw the improvement in the download speed and upload speed. Okay, so I selected this one, 11A, not 11B, not 11G, not the B/G, not A/B/G, and especially not dual. All this conversation started, as I said, sorry, I'll go back as how the conversation started. So for this property, I selected 5 gigahertz 802.11a, and I clicked OK. Now the conversation started in the following manner, because if I connect to it and I click the arrow over here next to the Wi-Fi setting, over here got more Wi-Fi set. Wait, I gotta move, I think, the picture. So if you click here and click this arrow, over here you have at the bottom more Wi-Fi settings. You know, if you click it, it's somewhere over here in this area. It said Wi-Fi 2. You know, for some reason, over here it said Wi-Fi 2, and I wonder what Wi-Fi 2 means. And I started asking the robot, and this is how the conversation with the robot basically started over here. And I tried to figure it out, and I thought it still might be a ghost internet connection that someone planted. Over here you also have hidden network, you know, in the Wi-Fi list when my router is when my Wi-Fi is turned on my laptop. You know, I do not know what this hidden network is, who's using it. You know, it just appears over here. I haven't connected to it. I don't want to connect to it. I have no idea how to get rid of it, how to block it, you know, how to get like its IP and block it. I have no idea. And something tells me like that I don't want anything to do with this, especially seeing its name,
because it's probably the firewall detecting that it's a hidden network someone established in the area, probably through the router, because as I said, a hacker can break into your router. Most routers have a default password for their administrator page. Now, I'm not talking about the password that you're using on your device over here to connect to your router to provide your device with internet. I'm talking about the password from the administrator page, because in theory you should have on your router somewhere a label with an IP address written on it. And if you take that IP address written on your router and insert it over here in the address where you basically where you usually type the internet address, if you type over here the IP address that's written on your internet router, it should take you to your router's administrator page where you should be able to log in with your administrator credentials from your internet router. But the password and the username are different from the ones you use to connect to the Wi-Fi with your device. They're different, you know, and they provide more power because if you log on to that page, you can block certain MAC addresses from connecting to your router in theory, but still, as I said, most routers come with a default password, you know, and it's easy for a hacker getting the router's model, finding out who your internet service provider is, uh, figuring out what's the default password for the administrator page on your router. So, and even if you change it, because you can change that password from the administrator page through the deep web, they can still hack your router. Now, that should be detectable. I don't know how to detect it. I'm sure it's being done. I'm still studying the domain. This is kind of new to me. I'm finding out this stuff. I hope I'm gonna build. It's 2026, as I mentioned in Romanian earlier. We had a story on TV saying that loads of Romanian governmental websites were hacked and their databases were placed for sale on the deep web. So you cannot trust that the government, especially the Romanian government, is gonna do the cybersecurity for you. You know, you gotta educate yourself in the cybersecurity domain and do that for yourself. Many times you download an antivirus for your computer, for your machine, for your phone, and that's the virus itself. And I also showed in this cybersecurity playlist, I posted some videos I did regarding Android phones uh, and using the Android SDK platform tools from command prompt in order to remove system applications, widgets, especially Google apps that you might not want. For example, maybe you're on your Android phone, maybe you're using the Brave browser and don't know how to remove the Google browser from your phone, because even if you uninstall it, it's still somewhere in the sublayer of your phone system, you know, and it's still doing things over there that you don't know nothing about. Maybe you don't want Facebook pre-installed on your Android phone at the next factory reset, at the next Android system update, you know, and you don't know what the widgets and all those applications are being used for, especially, sorry, especially Meta, you know, uh, the Meta apps. Now, if you go, like, if you pull down the the bar on top on your Android phone, probably on the iPhone as well, the settings wheel is gonna show up, and if you press on the settings wheel, the settings menu is gonna open, and if you scroll down to the apps and press on the apps, the list of applications should open that you know about on your phone. The thing is, you also have applications pre-installed in the Android system that you don't know they're there. They're there. You know, some phones actually have the option to show system applications. Even if they do, they're not going to show all the system applications that are pre-installed on your phone. But you can
should be able to see them with the Android SDK platform tools kit. And but with that, you can also only remove them, unfortunately, at the user level. You cannot remove them from the root of the phone. For that, from what I understand, you have to use other software such as Magisk, or I don't know. There, I think, two more other programs that can do that. I haven't learned how to use them. I'm just learning how to use the Android SDK platform tools kit. And Yeah, from what I understand, hackers are also using the meta services, because you have like the meta uh, app services, the meta application manager, the meta application installer, that for some phones show in the applications list. When you go to the settings apps menu, they show up in the list at the letter M, because the list is supposed to be in alphabetical order. And they have permissions, to access mobile data in the background, to control your Wi-Fi. Some of those applications, and I'm not just talking about the meta apps, have permission to modify your system settings in your phone. You don't know what they're modifying, especially if they have background access to mobile data on your phone. And think about it. If you're like on a mobile subscription for your phone, they're consuming internet with your phone, and you're paying for it. You don't know they're using that. You don't know how much internet they're using. Many of the smartphone users let the Google Play Store, for example, auto update the applications each time there's an update. You might forget your mobile data on, and not select in the settings menu only auto update through the Wi-Fi, or do not autoplay videos, or autoplay videos only through Wi-Fi, stuff like that. But that's surface level intelligence, as they call it, because short pants, whatever, because the Google Play Store, in theory, should appear in your application list in the application menu, in the settings menu, But I just talked earlier about system applications that do the same thing, have loads of permissions, such as system modification, background data, Wi-Fi control, open supported links, that are in the background, and they do not appear in the applications list, in the apps menu, in the settings menu. Okay, did I forget anything? I'll just check real quick. Network adapter, I mentioned this one. I forgot to mention about this in Romanian. I mentioned this regarding the network discovery for the in the settings network internet. Mentioned the rules for blocking any IP or a specific IP. And yeah, if you are interested in the full conversation I had with the robot, you can find it over here. I also made an artificial intelligence enunciate the entire conversation I had with it. Okay, so yeah, that's it. I hope I didn't forget anything. Sorry, this is the video, okay, in which I made the robot enunciate the entire conversation. Like an AI. I made an AI voice enunciate the entire conversation I had with the brave robot about these cybersecurity measures, and I applied some of them. All right. Stay blessed. Stay vigilant. Hallelujah.